Hi guys, welcome back to my channel. My name is Daisy. Today we will explore the difference between intransitive verbs and transitive verbs in Japanese. I know this can be confusing, so I will try my best to break it down for you. This video will cover 3 parts: intransitive verbs, transitive verbs, and verb pairs. Let's begin. First, let's talk about intransitive verbs. If you look at the kanji, jidoshi, it literally means self verb. This means the action happens on its own without needing a direct object. The basic structure is subject, noun, plus the particle ga, plus intransitive verb. As you can see, it always uses the particle ga and doesn't require a direct object. For example, doa ga shimarimasu, the door closed. Notice how we don't say who or what closed the door, right? It just closed on its own. Maybe because of the wind or a ghost, who knows? Now let's talk about transitive verbs. In Japanese, transitive verbs are called taroshi. If you break down the kanji, it means all the verb. The verb requires a direct object to complete the action. The structure of a transitive verb sentence is subject, noun, plus the particle wa, plus direct object, noun, plus the particle o, plus transitive verb. As you can see, transitive verbs always use the particle o with the direct object. The direct object is the person or thing that receives the action. The subject, on the other hand, performs the action and uses the particle wa. For example, watashi wa doa o shimemasu. I close the door. In this sentence, I, watashi, is the subject performing the action, so it uses the particle wa. Door is a direct object receiving the action, so it uses the particle o. And now let's explore some common pairs of transitive and intransitive verbs. To open, ga akimasu, akimasu. Akimasu goes with the particle ga. O akemasu, akemasu. Since akemasu is a transitive verb, it should go with the particle o. 次の駅で左のドアが開きます。次の駅で左のドアが開きます。Door on the left side will open at the next stop. You will often hear this sentence when riding the train in Japan. In this video, I will highlight the particle in color so you can easily see them, especially the particles ga and o that go with transitive and intransitive verbs. I will make it stand out a bit. 暑いので私は窓を開けます。暑いので私は窓を開けます。Because it's hot, I open the window. To close, が閉まります。閉まります。を閉めます。閉めます。右側のドアが閉まります。右側のドアが閉まります。Door on the right side will close. 寒いので窓を閉めてください。寒いので窓を閉めてください。Because it's cold, please close the window. To turn on, がつきます。つきます。をつけます。つけます。エアコンがついていますから消してください。エアコンがついていますから消してください。Because the air conditioner is on, please turn it off. 電気をつけると明るくなります。電気をつけると明るくなります。When you turn on the lights, it becomes bright. To turn off, が消えます。消えます。を消します。消します。電気が消えているので山田さんは部屋にいないでしょう。電気が消えているので山田さんは部屋にいないでしょう。The lights are off, so Yamada is probably not in his room. 教室を出るとき、電気を消してください。教室を出るとき、電気を消してください。When you leave the classroom, please turn off the lights. To stop, が止まります。止まります。を止めます。止めます。道にバスが止まっています。道にバスが止まっています。A bus is stopped on the road.
or a bus is parked on the road. バス停の近くに車を止めてはいけない。バス停の近くに車を止めてはいけない。Do not park your car near a bus stop. To change が変わります。変わります。を変えます。変えます。髪を切ったら気分が変わりました。髪を切ったら気分が変わりました。After getting my haircut, my mood changed. 私は明日の予定を変えます。私は明日の予定を変えます。I will change tomorrow's plan. To fall, to drop が落ちます。落ちます。を落とします。落とします。荷物が落ちてしまいました。荷物が落ちてしまいました。My luggage fell down. 私は昨日スマホを落としました。私は昨日スマホを落としました。I dropped my smartphone yesterday. To listen, to hear が聞こえます。聞こえます。を聞きます。聞きます。近所から子供の声が聞こえます。近所から子供の声が聞こえます。I could hear children's voices from the neighborhood. 週末にうちで音楽を聴きます。週末にうちで音楽を聴きます。I listen to music at home on weekends. To see, to look, to watch が見えます。見えます。を見ます。見ます。窓から富士山がきれいに見えます。窓から富士山がきれいに見えます。Mount Fuji can be seen beautifully from the window. 私はテレビを全然見ません。私はテレビを全然見ません。I don't watch television at all. To decide が決まります。決まります。を決めます。決めます。会議の時間が決まりました。会議の時間が決まりました。The meeting time has been decided. 旅行の計画を決めましょう。旅行の計画を決めましょう。Let's decide on a travel plan. That is all for today's video. Thank you so much for watching until the end and see you in the next video.